Объясняю для тупых еще раз. Почему я делаю марафоны на DC, на Marvel по 500 раз. Объясняю для тупых. Потому что прохождение игр смотрит 2 человека. Понимаете? Я же не доеду туда на грузовике. Нахуй я его взял вообще? Бля. Считаешь, ДС заслуженно получил награду за лучший саундтрек года? Да. Я бы дал саундтрек века этой игре, если был говноедом. Да ладно, что вы это? Не переживайте. Труп мамы. Как говорят в сервисах обслуживания компьютеров, у вас мать сдохла. До реанимации оставшееся время. Хуя, это что такое? Та-та-та-та. Похоронный марш Федерика Шопена. Или Шуберт. Шопен или Шуберт? Ебать, я сейчас посовесть. Кто? Шопен? Че за отчет, нахуй? Я когда шел на Звездные войны 9. Когда Кайл Рен говорит, что Рей, что Палпатин твой дед. Administering shock. Stand clear. Николас Вендинг Бездров. Эпизод 8. Хартман. Нет, он твой дед. Да там все ржали, пиздец. Такая ржака. Glad you could make it, Sam. Чего? I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Прикиньте, please, смотрите, lay короче, down сериал, а через 20 минут вы умрете. Короче, каждые 20 минут нужно ставить на паузу. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, Жесть. while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Он столько раз сдох. Так вот, Секира. Shadow... Николас Вендинг dies 20 раз, блядь. I see myself in that crater. My wife and my child. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest 3 minutes at a time and search for them day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone. Музон Which is классный. why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If Ловлю death лайк. would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. Да пожми ты руку, сука, заебал, так неловко. Я играю за A body мудака. that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord Чё они connected пиздунка to опять the запустили beach. на 20 минут, а? Дай поиграть. Я These сюда are пришел по remarkable ссылке нести, а не discoveries, Sam. пиздеть.
Enough to set my sore heart racing. О, ловлю. Minutes to cardiac arrest. 5 минут до сдох. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. Я, кстати, за 20 минут успел One 60 раз person. подрочить. One beach. That's the rule. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped Это in. получается, мы касцену уже 15 Why минут do смотрим. World War era soldiers Пиздите, wander не the может beach быть. a century after they fell? Не может быть. Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are 6 часов. powerful enough, Блять, как бы не попасть they случайно may на give него rise to an сегодня. altogether different beach. А то придется A скипнуть collective все скасцены и purgatory посмотреть for an палку. army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Чего, бля? Звездные войны выдвинули на лучший It's фильм. just a theory. Номинация You think «Золотая ХИГГС is малина». pulling the strings? Pulling all our strings. Бля. You're in a stable position. I don't know, but Пиздец. evidence does suggest that Higgs brought them here. Да какие же... Я считал, мне еще вот с прошлого стрима оставалось 10 часов играть. Hold on to something. Ну, то есть я по обзорам куплю Oh, before I forget, куплю нового. I have a favor to Я ask. посмотрел, куда он дошел, и потом отчитал время с его стримов. То есть 10 часов вышло. Could you just relax until I come Понимаете? back? А я прохожу игру Time быстрее, stops чем on the Куплинов. beach, Я это but тоже not in the высчитал. scene. Я типа математик. Rest assured, it'll only feel like 3 Вот. minutes to you. One. Сдох. Когда сдох. I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Прикинь, срал Sleep и is the сдох на tricky one. толчке. And intercourse, I suppose. А если ты Verbal срал, у тебя or запор и physical. там на Not that 40 минут. someone in например, my надо. position has to worry much about. А, ну в принципе, either. когда человек умирает, он же обсирается. D- Неплохо, do, кстати, do you read, хорошая Sam? вещь. Listen to music. Watch films. Я скорее... You know, I keep busy. О. I have a collection of music. Так, давайте смотрим television фильмы. shows, Что some тут за very фильмы? А ну-ка, interesting так, short тихо. films. Смотрим, так. Это настоящий фильм или нет? Evil Ryan. Это, видимо, Evil Ash. Тут фильмы повторяются. Кодзима, ты что, бездарь? Он что, думал, никто не будет разглядывать? А где Мстители? Films and stories. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void-outs. Хуя, The я city and the обосрался. hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The
people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? А если смерть так и выглядит, прикиньте. Она ему лайк поставила. I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! Хуя драма. The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. Ну все, они, короче, It's я my их убил. damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. Да не увидите. It defines me. I am Hartman. Человек сердца. Плачет. Когда плачешь. Ever since, I've walked the beaches of others. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me Yeah, what I'm sure. doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, Лет one that goes писпасов. back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Sam? Edgewood City. I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. О, Afterwards, we can get back to the я так important понимаю, job of 9-й researching эпизод death. будет уже в краевом городе. Все, сдох. Да лежи, блядь, отдыхай. Интересно, у него туалет тоже из батута? А прикиньте, у него туалет деревянный, там очко, короче, вот это вот. Он туда, короче, упадет однажды. В говне захлебнется на. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Вот это у меня идеи пошли, конечно. Пиздец. Во мудак, а. Что за пизда, пиздец, а? That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. Ничего не In понимаю. expanding the chiral network, Когда you've проходишь helped игру, но us ничего не glimpse a понимаешь. pattern in these scattered Придется points of смотреть water. разбор сюжета от You Валая further Балалая. individual research Ебать. projects. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find corallium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites,
dinosaurs. The mammoth, the iceman. All preserved as if frozen in time. All, without exception, found with strands. Which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Я нихуя не понимаю. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. Это интересно очень. Я в ахуе от интереса. Ебать, красота. Yes. And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. И чё, куда дальше? Чё сделать-то? Дай им себя сожрать, серьезно? Ебать. Охуеть вообще! И после этого кто-то говорит, что Death Stranding обычная бродилка, говно бродилка. О, вообще охуй, бля! Ебать. Кодзима ебет. И после вот этого Секира игра года, бля, идите нахуй. Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? Sam Bridget.
Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, У него ожерелье, как у Амелии, лол. Что за хуйня? Что за бомж, блядь? I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man. And that woman. And, oh, let's not forget little you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Думай, не хочу думать, отстань. Не буду ничего говорить. Это ее, блядь. Это есть ее, ебать. Poor sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? Вот бы Трой Бейкер сыграл какого-нибудь злодея в Марвел. ХИГГС. Бля, там еще с Клиффом будет какая-то хуйня. Вот вроде сюжетной линии, а вообще, ну как бы непонятно нихуя до сих пор, вроде конец. Sam, are you there? Amelie. Can you hear me? Sam! The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted Бля, to. я срать хочу уже, ебать. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. Чё? America is a lie. Amelie. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. Нихуя So не don't worry. понимаю. Get the last Cupid to Edge-Knot City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Sam, promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Я не понимаю, Амели. в каком смысле она в инстинкт вымирания? Что это значит? Что вы несете, сука? Чем больше людей с берегами, тем быстрее конец света. Ну, так у всех есть берега, нет? Типа, тем больше существ на планете, у которых есть вот эти пуповины. Может просто, типа, у кого есть пуповины, и тем больше этих существ становится, тем быстрее появляется фактор вымирания. Но почему именно Амелия фактор вымирания, если у того же Сэма есть берег? Типа, я вот это не понимаю. Он спит.
ебанись, блядь. Ребенка с лицом Гильермо Дель Торо не существует. Ну чё, Кодзима вылезет, не? Никого нет, ладно, давайте выйдем. Это еще что за хуета, блядь? Это что такое, блядь? Под конец игры появились новые мобы. Охуеть. О, даже S получил. Вот так надо работать. Лохи, блядь. I need to tell you something. I am the extinction entity. Ебать страх! Мариана Мордегард Глэсгроу нахуй, пиздец. Пойду глаза вырезать. Я тоже так умею. Ебать, там это чучело идет огромное. Нихуя себе. Everything I needed, Sam. A complete chiral network. Spread all across America. Connecting all them precious little knots. I got the whole world in the palm of my hand. Ебать. Time to meet your ender. Amelie. Sam. Сэм. The great work is nearly complete. Every knot is joined. Soon, I will merge them and all mankind's beaches into a single shore. And then will come an extinction like no other. More massive than any before it. The last. This is my purpose. Страх. Вырубайте. What the hell they do to you? The last stranding. My reason for being. The first was nothing more than a prelude. Surely you figured it out. Dooms? People like us? She's the source of it all! Nightmares that haunt us, the visions of an inescapable future. Sound familiar? Happy fucking doomsday, Sam! Fuck you! Sam. Don't you get it? You can speed this up or slow it down, but you cannot stop what we've started. Even if you beat me, you can't save her. So all this is a done deal. Я так понимаю, бить надо по золотым хуйням. Я умен.
Давай, давай, давай! Охуеть, вот это битва, бля. Ебать вообще. Это было жестко. А он что, еще жив, что ли? Я думал, когда стенд умирает, умирает и носитель. Хуя. All that for repatriate. What a waste. Нет! Ты чё, мразь, блядь? Охуел? Well, we'll pick this up when you're done dying. I'll see you on the beach for the grand finale. Чё он развалился, нахуй? А ну-ка вставать, блядь. Вставать, нахуй, подъем, блядь. Идем мыться. Ребята, я не понимаю, он что, муравей? Вот он муравей, что ли? Вы спросите, почему муравей? Потому что хуйню несет, ебать. Муравей. Понимаете, да? Amelie? Sam? What are you doing here? You ready to end this? Before the end of everything? Блять, как будто я смотрю, не знаю, новую серию Наруто, нахуй. What are you gonna do to her? What I'm supposed to do? Новая серия Keep Джорджа the выглядит extinction великолепно. entity safe until the slate is wiped clean. There's no stopping the sixth extinction. Блять, Those of us with они спиздили эту хуйню с Раем, Удио, пиздец. Катима пересмотрел аниме. We're all of us a part of the death. А вы верите в гравитацию? Just a good old-fashioned boss fight. Да. Stick versus rope. Done versus strand. One more ending before the end. One last game over. Just got no play. Let's go. На, блядь, получи, пизды. Ты чё? Ебать эпос. Тупо ахуй. I don't need the gun, Sam. I can beat you. I can beat you. Ты охуел, что ли? Да нет, вы это видели, блядь? Через него пролетел. Все, давай, спать. Спокойной ночи. Давай, блядь. Just don't give it. You can't stop this thing. No one can. We got dooms, Sam. This was only ever gonna end one way. So come on! Вот бы сделали Quick Time Event сейчас. Это что, Tekken?
Но это, конечно, не битва с безымянным королем, но тоже пойдет. Все. Он типа такой справедливый, никого не убивает, поняли? Даже главного злодея спас. Это супергерой нашего времени. Но это вам не Человек-паук, который убил миллиард человек на мосту. Опа! Смотрите, кто пришел. Guess I left a lasting impression. I'm fragile. But I'm not that fragile. О, сейчас будет секс. I'm Higgs. I'm the particle of God that permeates all existence. What are you? Honey, you ain't nothing but damaged goods. Хуяси. You are damaged goods. He doesn't need your help. He's got the chiral network. А ты чё пиздишь-то And вообще? he's got me. We can jump east together. Lucky him. We appreciate everything you've done for us, we really do. But we're good for now. Besides, I'm sure they need you back at Fragile Express. Fragile. We're square. Nothing owed. Nothing left to say. Обиделась, So понятно. long, Sam. Come on. Мне что-то не нравится в Амелии. Let's go. We still Она have какая-то work мразь, to не? do. We run together. Куда? Чё, блядь? Run. Yeah. Like Mario and Princess Peach. И бежали они долго и счастливо, да? Найс вода. Ебал ты какой довольный. So you finally invited me to the beach. Remember this? Чего, бля? It's the same gun. Чё происходит, нахуй? And now I'm using it to make things right. You were supposed to make the world whole, not fuck it all up. Get on with it. Чё, блядь? There is no atonement. Not for us. Чё началось, блядь? No. It can't be. Is that really you? Yes. It's me. John. Remember. Я ничего не понимаю. I'm so sorry.
my BB. You're looking in the wrong place. А что вообще происходит, ебать? Что за пиздунка они запустили только что? BB! Блять, это что, игра началась, что ли? Это сейчас играть надо будет? Ну нахуй.